4,632 square meters for sale near bus terminal or integrated bus terminal ICM public market. So dool siya sa mga negosyo guys, no? Evacuation center paingon ni dito, no? Kini nga property, no, at the left side. So the size again is 4,632 square meters. Clean title, limpyo ang iyang titulo. Rectangular ang forma sa yuta. This is ideal for commercial and residential or warehouse development. Pwede gid siya pang warehouse. Kay dool naman siya dito, no? Dool po siya Cyber City. So this is located in Barangay Dao, Tagbilaran City, Bohol, Philippines. Sa Dao ni siya guys. Yeah, ostroho na to 13,000 pesos per square meter. So regarding kung manigosit ba, unya na lang siguro guys, no? Kung sure na ta, basta mao ni nga property nga atong ginabaligya, no? Mo na, no? Ideal for apartment, residential. And along the road yun siya, along concrete road, no? Doon ay mga portion nga wala na appeal sa coral pero given na siya guys, gihatag na siya as easement, no, or setback. So mao ni ang lapit sa terminal guys, so mao ni siya, kita na to, no, mao ni ang bus integrated terminal in Tagbilaran City. So you can contact me, that's my number, and add to my Facebook account. So mao ni ang Island City Mall, no? ICE Mall. Then napo mo na siya, no? Ang atbangan na guys mo na ang Cyber City. So again, this is the property, no, atong gi-illustrate, no. So mo ni siya. So ingana ang porma sa yuta guys. And mo na ang gidakon. So bus terminal nara sa duol o ICM Mall. ICM nara. Kita naman Island City Mall Supermarket. Okay. For inquiries, just contact me and please subscribe our YouTube channel. We will process transfer of title. So diri guys, ang presyohan gyud diri nani nagpresyo og 15,000 to 20,000 pesos per square meter. Kini ato 13 lang, barato lang kay dinalian. Wala siya, no? Russell 4,632 square meters, clean title, near Dao Terminal, ICE Mall, Cyber City. Ideal for commercial, residential, apartment development, or warehouse. Okay. Located in Barangay Dao, Tagbilaran City. Thank you and God bless to all. Just contact me, no, kung mo site inspection ta. Ahead of time lang. Thank you.